Olá, pessoal. Estamos começando mais uma live internacional Entre Amigos. E hoje o nosso convidado é um autor que eu já conheço há algum tempo, né? Quando eu conheci a sua obra, Make Culture, acho que é esse o título dela. Culture Making. Culture Maker, né? Que eu fiquei sabendo hoje, né? Que vai ser lançada ainda esse semestre em português, através da editora W4. Então, a gente está super feliz porque vai acontecer o lançamento dessa obra, que talvez seja uma das principais obras do Andy. Ele que escreveu este livro, Pelo Mundo Cristão, Quando Sou Fraco, Sou Forte, o Sabedoria Digital para a Sua Família, que é uma obra que acho que recentemente foi o que popularizou ele para algumas pessoas que não tinham contato ainda com o trabalho dele. A Vida que Buscamos, que também já está publicada em língua portuguesa. Enfim, a gente está super feliz. E eu estou aqui também com alguns amigos, que é o Renato Marinoni, que conhece bem o trabalho, né, do Andy, o Rodolfo Amorim, que dispensa comentários, porque quem já fez algum curso, né, do Cidade à Vista, do Fé e Cultura, que o Rodolfo oferece, seja no contexto Labri ou próprio, sabe que o Andy Crouch acaba sendo um referencial teórico nas suas análises sobre a questão de fé e cultura, né? E pensando sobre o que a gente conversa com o Andy Crouch, né? Tanta coisa a gente poderia trabalhar, foi quando a gente resolveu unir essas duas temáticas, né? Fé e cultura numa era digital. Então, estou muito feliz, Andy. Obrigado por ter aceitado esse convite. É uma alegria para nós brasileiros poder ter esse ponto de encontro com você e trocar uma ideia sobre esse universo. I'm very happy to have you here, Andy. Thank you for accepting our invitation. And it's a very good point, a very good meeting to hear you talking about this universe of culture and faith. Well, thank you. I am so honored to be here and to get to talk with you all. Obrigado, eu estou muito honrado de estar aqui com vocês para conversar com todos. Bom, a primeira pergunta, acho que tem a ver com a sua vocação. Eu queria que você contasse para a gente como é que essas temáticas elas chegaram até você e que todas as suas obras você acaba trabalhando essa questão de fé, de cultura, né? Agora uma preocupação mais com o mundo digital, né? E as famílias, que envolve também questões relacionadas à vocação. Você tem uma obra, inclusive, que eu estou desejando muito lê-la, que é sobre a redenção do poder, né? Então, eu queria saber como é que essas temáticas elas chegaram até você e por que você acaba se dedicando a esse conjunto, né, de temas. This first question is about your calling and your personal mission, because in all your books you work a variety of themes, but you are always talking about culture and faith, and more recently about the digital technologies and their power in our lives, in our families. So I'm eager to read a book of yours, The Redeeming Power. So I want to ask you first, to start this live, how these teams came to you. How do you start working with them? How did you start to work with them? Yes, great question. I think what ties together all my work is the biblical idea that we are made in the image of God. É uma ótima pergunta. Eu acho que o que unifica todo o meu trabalho é a ideia de que nós somos criados à imagem de Deus. And I will say that I started to think about that when I was writing my first book, Culture Making. E eu comecei a pensar sobre isso quando eu estava escrevendo o meu primeiro livro, Culture Making. Because I was trying to understand, the Bible does not exactly talk about culture directly. É porque eu estava tentando entender, porque se a gente pensar, a Bíblia não fala sobre cultura de uma forma direta. That is, it's a fairly modern idea, and of course the Bible knows that there are many cultures and ethnicities and nations. Porque essa é até uma ideia moderna. É claro que a Bíblia sabe que há diferentes culturas, que há diferentes nações. But it doesn't talk about culture in the abstract way that we might in the modern world. Mas não fala de cultura do jeito que a gente fala no mundo moderno. So I was trying to think about where do we go in the Bible to anchor or to ground our understanding of what we call culture. Então eu comecei a pensar onde a gente vai na Bíblia para ancorar, para fundamentar o nosso entendimento sobre cultura. And it struck me that the idea that human beings are made of the image of God is really the right place to start.
E aí eu tive a certeza de que o lugar, a ideia de que os seres humanos são criados à imagem de Deus é o lugar correto para se começar. Because bearing the image of God is kind of the unique thing that human beings are given to do, you could say, in the Bible. Porque a imagem de Deus é aquela coisa única que foi dada à humanidade nas Escrituras. And culture is the unique things that we kind of see that human beings do just when we look at human beings, as anthropologists or as sociologists. Então, cultura é o que os seres humanos fazem quando a gente olha para a humanidade, para os seres humanos, a partir de um olhar antropológico, sociológico. So, that was what got me started on this idea. But all my subsequent books are still exploring the idea, really, of the image of God. E foi isso que me fez começar nesse tema, mas todos os meus livros subsequentes falam sobre os seres humanos serem criados à imagem de Deus. Because it is such a fruitful way to both see the possibilities, the good possibilities of human activity, but also the dangers of our human cultural activity. Porque é uma maneira muito frutífera da gente ver tanto as consequências boas dessa questão, quanto as questões perigosas dessas questões de ser do ser humano como a imagem de Deus. Because, of course, the shadow side or the false side of the image of God is false images, which the Bible calls idols. Porque o lado escuro, o lado falso de ser a imagem de Deus é o que a Bíblia chama de falsas imagens, ou seja, idolatria. So, you asked about my calling, vocação, I guess, and I think that it really is to help us reclaim our true image bearing and also recognize the false images and the systems of idolatry that tempt us and that often ensnare us or capture us. Você me perguntou sobre o meu chamado e eu creio que é justamente isso, recuperar essa questão de sermos portadores da imagem de Deus e aprendermos também a reconhecer as falsas imagens, as idolatrias que estão na nossa cultura, à nossa volta. Yeah. Muito bom. Quando a gente fala sobre a relação entre fé e cultura, o Richard Niebuhr acaba sendo um referencial para a gente, principalmente os seus modelos, né? Cristo contra a cultura, Cristo paradoxo da cultura, Cristo redentor da cultura, etc. E eu queria saber o que você aproveita da abordagem Niebuhr na sua compreensão da relação entre fé e cultura e o que você se distancia. When we are talking about the relationship between faith and culture, Richard Niebuhr is a very big reference, mainly in his models of Christ against the culture, Christ over the culture, and all of them. So I want to ask you, thinking about Niebuhr's work, where do you come close to him, and where do you get away from him in his perspective of Christ and the culture? Yes, Niebuhr has been very influential because he was one of the first, I think, to ask this question of how our faith and our culture relate, at least in the modern era. O Niebuhr é muito influente porque, a meu ver, ele foi um dos primeiros a fazer essa pergunta de como Cristo se relaciona com a cultura, pelo menos nos dias mais recentes nossos. But there are some problems, I think, with Niebuhr, and so I don't ultimately find his categories that helpful. Eu vejo que há alguns problemas, então, com o tipo de modelos que o Niebuhr propõe, então eu não acho que essas categorias hoje sejam muito úteis. So on the one side, we have, it's two words, Christ and culture. So let's talk about Christ first. A gente tem duas palavras, uma de cada lado. Então a gente tem Cristo e a cultura. Vamos falar primeiro de Cristo. And, Christ is itself a cultural term. Cristo em si mesmo é um termo cultural. It's not something separate from culture or someone separate from culture. Não é algo ou alguém separado da cultura. At least in English, we can often imagine that Christ is the last name or the family name of Jesus Christ, right? Pelo menos em inglês, para a gente soa como se Cristo fosse o sobrenome da família, né? Jesus Cristo.
But of course, that's not right because it's actually a title. It's from the Greek Christos, which just translates a Hebrew word, which means Messiah. Mas isso, claro, não é correto, porque é uma palavra em grego, que, né, Christos, que traduz um termo hebraico que é a ideia de Messias. Which means anointed, or whatever that is in Portuguese. O que significa ungido, né, em português. And so this name, or title that we give to Jesus is already embedded in a very important cultural story. Então esse título de Jesus já vem mergulhado numa história cultural muito importante, num histórico cultural muito importante. And so to treat them as if they're two separate topics is to miss how we always already know God through his entry into culture, you could say. Então, colocar isso como duas coisas separadas é perder a ideia de que a gente sempre conhece a Deus e percebe as coisas de Deus em uma perspectiva cultural, como Deus entrou na nossa cultura. And I think the Bible is a much more culturally embedded book than you might think if you take these abstract categories of Christ and culture. Então, eu acho que a Bíblia é um livro muito mais imerso na cultura, cheio de cultura, do que se a gente tentar trazer isso como uma coisa abstrata nesses termos de Cristo e a cultura. So now let's talk about the second phrase, or the second word, culture, which, you know, the problem there is that Niebuhr tends to talk as if it's one monolithic thing, one thing. E agora vamos falar sobre o segundo termo, que é a cultura, e eu acho que o Niebuhr tende a falar de cultura como se fosse uma coisa só. And he tends to imply that you'll need to decide, on one of the postures, Christ against, Christ over culture, Christ transforming culture. E ele parece querer que a gente escolha uma das posturas, ou Cristo contra a cultura, ou Cristo sobre a cultura, ou Cristo da cultura. When in fact, any given human culture is composed of many, many different cultural artifacts and you could say cultural systems or cultural institutions. Quando, na verdade, toda a cultura humana ela é composta de diversos artefatos culturais, instituições culturais, sistemas culturais diferentes. So I ended up feeling like this wasn't that helpful, to remove Christ from culture and to remove culture from all the specific and multiple activities that come under the heading of culture. Então eu acho que não é muito útil a gente tirar Cristo da cultura e também tirar a cultura dessa visão múltipla e diversa de várias coisas que estão acontecendo dentro dessa produção cultural. It tends to make us think that we can come up with a single answer, when in fact I think Jesus himself was constantly navigating through choices about how to relate to different aspects of the culture around him. Parece, então, que o Niebuhr nos quer que a gente chegue a uma única resposta, quando, na verdade, Cristo, ele mesmo, trouxe diversas respostas diferentes e formas diferentes para a gente se relacionar com diversos aspectos da cultura. I'll give you one more thought on this topic before I let you follow up with another question. Say. Eu vou trazer mais uma resposta só, um tópico só, para depois a gente continuar com outras perguntas. Which is that if I have to pick one of Niebuhr's categories, I think I would pick the category of transforming. Se eu tivesse que escolher uma das categorias do Niebuhr, eu diria que seria a de transformação. Because it seems to me that this is the biblical story, that God enters into human history just being the story of culture over time. Porque parece que essa é a história que a Escritura conta, Deus entrando na nossa história, aqui a história, né, como a construção daquilo que tem acontecido. So we wouldn't say that God is just above or beyond or against culture, because God enters culture in Christ. Então a gente não pode falar que Cristo está além ou acima ou contra a cultura, porque Deus entrou na cultura em Cristo. And obviously that is for the purpose not merely of affirming culture, but of rescuing it and thus transforming it. E é claro que isso não é, o propósito único disso não é afirmar a cultura, mas é resgatá-la e transformá-la. So I'm
I appreciate the idea of transforming, but I will say there is a difference between Christ transforming culture and Christians transforming culture. Então eu aprecio essa ideia de transformação, mas eu preciso dizer que há uma diferença entre Cristo transformar a cultura e os cristãos transformarem a cultura. Because I do believe God is sometimes in very mysterious ways acting to transform this human story that we call culture. Porque eu realmente creio que Deus, de maneira misteriosa, às vezes, está sempre atuando para transformar essa cultura humana nossa. But I'm not sure that we can act in the way God acts. I think it may be rather prideful to imagine that we can transform the way that we hope and believe God is transforming. Mas eu não tenho certeza se nós podemos fazer o que Deus faz na questão de transformação. Eu acho que até pode ser um pouco orgulhoso da nossa parte pensar que a gente pode transformar a cultura do jeito que Deus faz. So this is why I ended up with, in some ways, a more modest or simple idea, which is that our calling is simply to create. Por isso que eu prefiro talvez ficar numa ideia mais simples e modesta de que o nosso chamado é criar. We are called to add something to the world, often in very small ways, and mostly leave the transformation part up to God. Eu acho que nós somos chamados a lidar com a trazer coisas para a cultura, às vezes até questões pequenas, e deixar essa questão de transformação com Deus. So maybe that's enough on, at least before the next question or response. Eu acho que isso é o suficiente, pelo menos até a próxima pergunta. Excelente, muito bom, muito bom. Rodolfo, tá no ponto? Fazer suas duas primeiras perguntas. Seu áudio está mutado. Eu faço em português e o Renato traduz? Pode ser, pode seguir como está. Okay, so my first question, Andre, I'll do it in Portuguese and Renato is going to translate it, okay? Great. Então a primeira questão é, em relação aos usos cristãos do poder, temos visto recentemente articulações da legitimidade de um establishment cristão, como em Oliver O'Donovan, Peter Leithart, com o próprio Estado assumindo formas cristãs de organização do poder político e social. Diante de cenários possíveis de intensa crise cultural ou de ameaças totalitárias, você crê ser possível que cristãos assumam o poder estatal a partir de sua visão de uma sociedade democrática e livre em moldes cristãos? O poder poderia ser usado por cristãos no direcionamento ao regime democrático, fomentador de virtudes públicas, além dos moldes liberais atuais? Regarding the Christian uses of power, we have seen recent articulations of the legitimacy of a Christian establishment, like in Oliver O'Donovan, Peter Leithart, with the state itself assuming Christian forms of organizing political and social power. So facing these possible scenarios of intense cultural crisis or totalitarian threats, do you believe it's possible for Christians to assume state power based on their vision of a democratic and free society in Christian ways? Could power be used by Christians to steer toward a democratic regime that fosters public virtues beyond current liberal models? Wow, that is a very important question. And it relates actually to what I was saying at the end about the extent to which we can imagine we can transform culture. Essa é uma pergunta muito boa e ela tem uma relação com o que eu terminei falando, com essa ideia de que nós imaginamos que nós podemos transformar a cultura. I want to give perhaps a cautious yes to the question of whether Christians could imagine a state that they shaped by their faith. Eu quero dar aqui um sim cauteloso para essa pergunta sobre os cristãos poderem modelar o Estado de acordo com a sua fé. It seems to me that if we believe that we have discovered what is good for human flourishing, that if we had
or let me say, to the extent we have political power, we should try to offer that to our neighbors, and especially the vulnerable among our neighbors, in the form of Christian faith shaping politics. Me parece que se a gente entende que a gente tem esse tipo de poder, nós deveríamos compartilhar com o próximo, com os nossos vizinhos, e principalmente com os vulneráveis, na forma de uma política moldada pela fé cristã. And I don't think that Christians can be satisfied with what you might call a pure liberalism, in the sense of just a merely level, empty playing field, you might say. Eu não creio, eu acho que ele disse não, I don't. You said I don't. I do not think we can be satisfied with a mere liberalism. Yeah. Ok, eu acho que os cristãos não ficariam satisfeitos, ou não ficam satisfeitos, com um mero liberalismo, com a ideia de que vai ter um nível ali onde as coisas acontecem por si só. And in fact, our neighbors and sometimes opponents who don't share our faith, they actually also don't want a completely kind of empty or neutral public square. E aqueles que compartilham a nossa fé, até mesmo, ou os que não compartilham, os nossos oponentes, também muitas vezes não querem esse lugar onde há um vazio no que vamos dizer, no jogo político. Because to hold a nation together, you need something substantive to hold it together, and pure liberalism doesn't seem to have anything substantive to offer. Porque para manter uma nação unida, a gente precisa de algo que tenha substancial. E não parece que o liberalismo tenha essa substância. But this is the caution that I feel. Então esse é o cuidado que eu tenho. Well, two thoughts. First, we should be very careful with assuming that we could be trusted with enough power to kind of impose anything very substantive on our neighbors. Dois pensamentos. Primeiro, a gente tem que ser muito precavido, muito cuidadoso com a ideia de que a gente pode receber poder substancial, poder, né, uma quantia grande de poder, para a gente impor algo para os nossos vizinhos, para o nosso próximo. Because to gain that much power, in modern nation states at least, is to be very entwined with systems that don't readily acknowledge the lordship of Jesus. Porque está alinhado com esse tipo de poder, pelo menos nos estados modernos, está, de certa forma, lidando com sistemas que não reconhecem o senhorio de Cristo Jesus na esfera política. And at least here in the United States, what we see is that when Christians do try to gain that much power, they have to form alliances with other groups and, in a sense, with whole systems that are definitely not Christian. Porque aqui, pelo menos nos Estados Unidos, quando os cristãos tentam adquirir esse tanto de poder do qual nós estamos falando, eles são obrigados a fazer alianças com outros grupos e sistemas que não são cristãos na sua visão. So it ends up being the case that actually often those other allies end up shaping the resulting politics much more than Christians actually get to. E aí é quando esses aliados acabam moldando as políticas desse sistema muito mais do que a fé cristã do pessoal. So this is why my answer is complicated, because I do want to say, and I do believe that Christians have something to offer our neighbors in the sphere of politics. Por isso que essa resposta é complicada, porque eu queria dizer que os cristãos têm algo a oferecer para o nosso próximo na esfera política. But maybe we have to accept that we have to stay in the realm or the dimension of offering it, rather than imagining that we'll be able to impose it or perhaps legislate it. Mas talvez a gente tenha que se contentar com a ideia de que a gente deve oferecer, ao invés de impor algo nessa esfera. So, Rodolfo, you have to tell me if that's at all an adequate answer. Você vai ter que me dizer se essa resposta é boa, Rodolfo.
Oh, it's really good. Andy, that is the challenge of Brazil right now. So Yes. we E esse Yeah. eu acho que é o desafio do Brasil really agora, né? serious. And your answer was really applicable to our reality too. Wow. Essa resposta Thank foi you. muito aplicável à nossa realidade. So the second question. Em culture making, você defende a criação de artefatos culturais como uma das formas de redirecionar culturas. Como você percebe a prática cristã evangélica neste sentido atualmente? Houve avanços recentes? Quais os maiores desafios em relação ao público evangélico na criação de artefatos culturais? In culture making, you advocate for the creation of cultural artifacts as a way to reshape cultures. So, how do you perceive the evangelical Christian practice in this regard currently? And have there been recent advances? And the last, what are the biggest challenges regarding the evangelical audience in creating cultural artifacts? Well, I will only try to answer this in the US context, since I'm not familiar enough, certainly with the context in Brazil. Eu vou tentar responder isso no contexto norte-americano, já que eu certamente não estou familiarizado o suficiente com o contexto brasileiro. But I would say that the biggest challenge for us who are Christians in the US is that actually there are quite a few of us. Eu acho que o maior desafio para nós que somos cristãos aqui nos Estados Unidos é que há poucos de nós. Though not a majority. Nós não somos maioria. But we are big enough to be a market or a market niche. Mas nós somos em número suficiente para sermos um mercado, vamos dizer, sumiu a palavra aqui, Nicho mesmo. Um nicho, obrigado. Obrigado. Yeah, so the problem is that we can end up just creating Christian culture for ourselves, creating cultural artifacts for ourselves. O grande problema é que a gente pode acabar criando artefatos culturais só para nós mesmos, para consumo próprio. You know, I myself am a writer who I write mostly for other Christians, and this is not a bad thing. Eu mesmo sou um autor que escrevo mais para cristãos, e isso não é uma coisa ruim. But the problem is that that cultural artifacts created for a subculture often are not required to reach the same level of seriousness and excellence that you have to offer them to kind of a pluralistic culture or all your neighbors. O grande problema é que, ao criarmos esses artefatos culturais cristãos, não se exige de nós, não nos é exigido a mesma excelência ou qualidade que é exigido quando alguém cria algo para oferecer ao mundo plural que nós vivemos. So some of our Christian films, for example, which are very well intentioned and the directors and actors are doing their best, they still end up not really being of the highest quality because the subcultural audience doesn't demand that. Então, por exemplo, os nossos filmes cristãos, embora os diretores e os atores estejam fazendo o seu melhor, eles não têm a mesma qualidade que os outros filmes porque o próprio público não exige esse tipo de qualidade. And it's partly because if you live and all of your imagination is shaped by this relatively small group, you are not being pushed to create at the highest level of excellence. Porque se você vive nesse grupo pequeno, você não está sendo forçado, no bom sentido, a criar nesse nível mais alto de excelência. You know, by way of comparison, if you think about the cultural contributions of the Jewish people in modern times. Para compararmos, se a gente pensar nas contribuições judaicas nos tempos modernos, né, as contribuições culturais judaicas, they're such a small minority that they can't create just for themselves. They have to be able to kind of play on the largest playing field or join the largest playing field. Eles são uma minoria tão pequena que eles não podem criar para si mesmos, porque isso não se sustenta. Então eles precisam criar para esse campo maior, onde as grandes discussões acontecem. And their cultural heritage
kind of encourages and almost demands a kind of commitment to excellence. Então, a história cultural deles, o legado cultural deles, quase que requer essa excelência, né, no nível mais alto. Whereas I think for evangelical Christians in the U.S., we're large enough and comfortable enough that we don't push ourselves to make the best. Já os cristãos aqui nos Estados Unidos, eles já são grandes o suficiente, estão confortáveis o suficiente para não se forçarem a entregar o seu melhor nessas questões. So there's just one other thing I'll say, which is that there's one very helpful and hopeful reality. Então, só para falar mais uma coisa, tem algo útil e ao mesmo tempo que traz esperança. Which is that people keep becoming Christians who were not shaped by this subculture. Que as pessoas continuam se tornando cristãos que não são formadas por essa subcultura. And often the very best literature and art and science that I see being done by people who are Christian is actually done by people who were not raised Christian. So they were raised with a kind of vision of excellence, and now they bring their faith to a very high level of work as well. Então a literatura, ou a arte, ou questões feitas por cristãos, né, o melhor do que é feito por cristãos hoje, muitas vezes é feito por pessoas que não nasceram e não cresceram cristãos. Então elas tiveram outros referenciais enquanto cresciam. Oh. Thank you, Andy. Thank you for the great questions. Gente, antes de passar para as perguntas do Bruno, só queria pedir você que está nos assistindo pelo Twitter, ou X, ou pelo Instagram, que não deixem de estar curtindo essa live aqui no YouTube. Então, você que já nos assiste pelo YouTube, já vá curtindo essa live. É uma forma da plataforma entender que esse conteúdo é relevante e poder distribuir ele para outras pessoas. Eu também quero convidar você, se você ainda não é assinante do canal, que você nos ajude assinando. Não paga nada, é uma forma de você contribuir com o canal e de ser regularmente informado das lives que nós vamos ter. Tá bom? Inclusive, se vocês tiverem perguntas, vocês podem mandar, seja aqui no chat do YouTube, seja no chat do Instagram ou no chat aí do Twitter, tá? E só para avisar que na próxima semana, no dia 2 de abril, às 6 horas, nós vamos entrevistar a Rebecca McCaughey, autora deste livro aqui. Deixa eu só mudar um pouco aqui a tela. Não sei se ajudou muito, mas... a Rebecca, ela escreveu esse livro, escreveu Credo Secular, escreveu As Mulheres na Visão de Jesus, cada um por uma editora aqui no Brasil, e a gente vai falar sobre as críticas que a fé cristã recebe e como é que a gente pode lidar com elas. Essa é uma live mais dentro do campo de atuação da Rebecca, que é a apologética. Então, se você tem interesse nessa conversa, eu convido você para estar conosco na próxima semana, dia 2 de abril, às 18 horas, tá bom? Bruno Maroni, suas perguntas. Boa noite, pessoal. Zé, obrigado pelo convite mais uma vez. Rodolfo, Renato, prazer estar aqui com vocês, todo mundo está assistindo. Hello, Andy. Such a crazy moment for me, because last Monday I was listening you in a podcast with John Mark Comer. All right. And now, we are talking. Fantastic. Here. Fantastic. And I'm a big fan of your work. Wonderful. So let's go to more question. Mudando um pouco o foco de livro agora, do Culture Making para o The Life We Are Looking For. O que significa o fato de sermos um complexo de coração, alma, mente e força criados para amar? Como as tendências do nosso tempo reduzem essa antropologia e como subverter esse reducionismo? So changing the focus from culture making for the life we're looking for, what does it mean to be a complex of heart, soul, mind, strength, created for love? And how do the tendencies of our time reduce this anthropology, and how can we subvert this reductionism? Oh, I'm so glad you asked. Muito feliz que você fez essa pergunta.
Because this idea has become very important to me as I was trying to understand the topic of personhood. That is, what it is to be a person. Porque essa ideia se tornou muito importante para mim quando eu estava tentando entender o que significa ser uma pessoa. And I began my work on the book, The Life We're Looking For, with a sense that we were living in a world that made it very hard to be persons or to be personal. Então eu começo trabalhando no livro A Vida que Buscamos, dizendo que é muito difícil no mundo que nós vivemos ser uma pessoa hoje. O mundo está dificultando isso para a gente hoje. Another way to put that is that the modern world or the technological world tends to be very impersonal. Outra forma de dizer isso é que esse mundo moderno, tecnológico, ele é muito impessoal. And I might add, ultimately, therefore, very lonely. Sorry? And so, therefore, because it's impersonal, it ends up being very lonely. Ok. E, portanto, ele se torna muito solitário. So I was, as I mentioned earlier with culture and the image of God, I always try to go back to Scripture and ask, where do we go in Scripture to understand a concept? Então, como eu mencionei quando eu estava falando sobre cultura e fé, eu sempre tento olhar para as escrituras e pensar onde eu vou nas escrituras para entender esse conceito. So I was asking, where would we go to understand what it is to be a person and to flourish as a person, to kind of be most fully a person? Então eu comecei a me perguntar onde eu vou para entender o que significa ser uma pessoa e florescer ao máximo como uma pessoa. And it struck me that if you had, Jesus didn't really talk about flourishing very much, at least not in the way modern people do. Jesus não falou muito sobre essa ideia de florescer como, pelo menos, da mesma forma que nós, no mundo moderno pensamos. And I don't think he ever really talked about what it is to be a person. Eu acho que ele nunca falou sobre o que significa ser uma pessoa. But I think he does give us a clue when he is asked the question, what is the greatest commandment? Mas eu acho que ele nos dá uma grande dica quando ele pergunta qual é o maior mandamento. Because in a way, that question is a Jewish way of asking the question, what is it to be a full human being? The greatest commandment would be the greatest way to be a human being. Porque aquilo ali é um jeito judaico de pensar, de perguntar o que significa ser plenamente humano, porque o maior mandamento significa atingir a maior humanidade, vamos dizer assim. And of course, the form that it takes in the law, in the Torah, is love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. E aí a forma como ele trabalha com a lei e a Torá é ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. But interestingly, even though this is so familiar a phrase to Jews, they say it every single day, the Shema Yisrael. Mas aquilo era tão comum para o judeu, porque eles falavam essa frase todos os dias, no Shema de Israel. Even though it's so familiar, Jesus changes it when he quotes it in the gospel. Mas aquilo é tão familiar que Jesus muda quando ele cita nos evangelhos. And he adds the word mind, heart, soul, mind, and strength. E ele adiciona a palavra mente. Então ele fala da alma, do coração, da mente e da força. And it got me thinking that this is actually a beautiful picture of what it is to be human. Heart, soul, mind, strength. E isso é uma linda figura do que significa ser uma pessoa, né? Coração, alma, mente e força. But it also illuminates, I think, what's gone wrong in the technological world that we live in. Mas também traz luz, eu creio, naquilo que está errado no mundo tecnológico que nós vivemos. Because these four qualities of heart, soul, mind, and strength, I think, are meant to be kind of together. This is why I call it a complex. We are a heart, soul, mind complex. They're all together. Por isso que eu entendo que essa coisa de ser um coração, alma, mente e força, eu chamo de um complexo, porque elas devem andar juntas. But the technological world very rarely lets us exercise all these qualities at once. Mas o mundo tecnológico dificilmente nos deixa exercitar todas essas qualidades de uma vez só.
So, for example, we're all of us are spending a great deal of time in front of screens that don't allow us to use the strength of our bodies at all. Por exemplo, muitos de nós gastamos uma boa parte do nosso tempo em frente a telas que não nos permitem gastar a força dos nossos corpos de forma alguma. And while computers and the digital world are obviously designed to extend their minds, they're not designed with any attention to the soul, the kind of depth of self of the human being. E enquanto os computadores e todos os artefatos tecnológicos, obviamente, são desenhados para desenvolver a nossa mente, eles não trabalham em nada a nossa alma. Não há um trabalho de alma nessas questões. And of course, you know, the command is to love with your heart, soul, mind, and strength. Mas o mandamento é amar com com seu coração, alma, mente e força. But the technological world is really not built to equip us to love. Mas o mundo tecnológico não nos equipa a amarmos. It's really built to make money for us and for corporations. Ele é construído para fazer dinheiro, para nós e para as corporações. So this led me to think that if we are to find kind of a way to resist the distortions of the technological world, Então isso me levou a pensar que se a gente deve ser levado a uma forma de resistir essas distorções do mundo tecnológico, that we should go back to this great command to love with your heart, soul, mind, and strength. que a gente então deveria ser levado de novo a esse grande mandamento, a amar com nossos corações, almas, mentes e força. And I've actually found it very helpful to ask about my own use of technology. Is there a way that I can reconnect these different parts, these different qualities, heart, soul, mind, and strength, as I use this technology? E isso me fez até me perguntar a mim mesmo se no meu uso das tecnologias eu conecto de alguma forma essas qualidades, essas 4 características de coração, alma, mente e força. And I actually think Christians need to be part of really redesigning the way that technology works for us and acts on us to allow us to live this heart, soul, mind, strength life that we're made for. E eu creio muito que os cristãos devem, então, estar envolvidos num novo desenho de como nós utilizamos as tecnologias para nos permitirem viver, então, essa vida que de coração, mente, alma e força. Yeah. So maybe that's at least a partial answer, Bruno. Essa é pelo menos uma resposta parcial, Bruno. Thank you. Eu sempre achei que o Culture Making seria um livro muito marcante para mim, mas quando eu li The Life You're Looking For, foi transformador. I always thought that Culture Making would be my life-changing book, but when I read The Life We're Looking For, it was really transforming for me, and for me too, for me, Renato too. The same. I think it's a. Wow. I was not expecting that when I read that. Very transforming. I'm so glad. I do feel it's my most important book so far, honestly. Eu fico muito feliz porque eu sinto que é o meu livro mais importante até aqui. Partly because I also think it's not my best-selling book, at least not yet. Não é o meu livro que mais vendeu, pelo menos até agora. Because I'm trying to weave so many things together. Porque eu estou tentando conectar muitas coisas. But I do see it as I see it as in a way my most critical book, that it's raising the biggest critical questions, but also my most hopeful book in terms of the most possibilities. Porque eu acho que é o meu livro mais crítico, mas ao mesmo tempo é o meu livro que traz mais esperança ao fazer essas perguntas difíceis para a gente pensar sobre elas. Ô, Bruno, eu não sei, a sua outra pergunta, se eu pudesse, a minha pergunta tem a ver com The Life We Are Looking For. Eu posso fazer ela só para a gente não perder o tema? O que você acha? Claro. I said that my question is about the life we're looking for, so I would like to ask so we can connect the themes. I asked for him. What I thought when I was reading the book
is that you mentioned that technology has given us superpowers, Yes. but at the same time has made us underdeveloped in many other areas. Yes. And I found this very interesting and with many, many applications for our daily worship life. Bruno and me and Rodolfo and all of us, we are working as pastors. Yes. We are involved in pastoral life too. So that's very important for our daily worship life. So I would like you to elaborate more, talk a little bit more on this. Let me just translate for Portuguese. Yes. No livro A Vida que nós buscamos, ele fala que as tecnologias que nos são dadas, elas nos trazem superpoderes. Mas, ao mesmo tempo, elas nos transformam, elas nos tiram algum desenvolvimento, elas nos deixam, vamos dizer assim, subdesenvolvidos em muitas outras áreas. E aí eu achei isso muito interessante, com muitas aplicações, então eu queria que ele falasse um pouquinho mais sobre isso. So superpowers is a word that a lot of technologists in Silicon Valley use to describe what they're trying to build. Superpoderes é uma palavra, um termo que muita gente do Vale do Silício usa para descrever o que eles estão tentando fazer com a tecnologia. And there's an email system called Superhuman. Tem um sistema de e-mail chamado Superhuman, né, os sobre-humanos. And I think what this is the dream of effortless power. O que eu acho que eles estão tentando fazer é um sonho de um mundo sem esforço. It's a power that you can exercise without having to actually develop any strength or skill. É um poder que você pode usar sem, na verdade, desenvolver nenhuma força ou habilidade. So if I hope that I will get to visit Brazil sometime soon, and if I fly on a plane, I myself will use no strength or skill of any kind to get there. Eu espero visitar o Brasil em breve, mas quando eu viajo de avião, eu mesmo não estou botando nenhum tipo de esforço nesse transporte. And so I will not change at all on that flight, except maybe I'll get kind of tired and maybe a little heavier from eating too much food on the way. Eu não vou mudar nada nesse voo, a não ser ficar mais cansado e talvez um pouquinho mais pesado pela comida no caminho. But imagine if I were to sail to Brazil, like sail a sailboat to Brazil. Imagina se eu tivesse que velejar para o Brasil. By the time I got to you, I would be a different person. No momento que eu chegasse aí finalmente, eu seria uma pessoa totalmente diferente. I'd be stronger. I'd have learned all kinds of things. I'd have practiced all kinds of skills. Eu teria ficado mais forte, eu teria aprendido várias coisas, desenvolvido várias habilidades. I would be transformed just by the journey itself. Eu teria sido transformado apenas pela jornada. And the problem, I mean, it's delightful to have superpowers, and they're very useful in a way. É muito prazeroso ter esses superpoderes e eles são muito úteis de alguma forma. And by the way, it's often much safer. I mean, it's much safer to fly than to sail. Na verdade, eles são muito mais seguros, né? Muito mais seguro voar do que velejar. The problem is, it doesn't develop anything in me. I don't become anything different. A questão é que não desenvolve nada em mim, eu não me torno em nada diferente do que eu era. And I think the problem we have in our technological age is that we can go through our days and actually feel like we're getting a lot of things done, but we're not actually growing in any very significant way. And often we're actually diminishing. O grande problema que eu acho que nós temos nos nossos dias é que a gente pode fazer um monte de coisa e completar um monte de coisa. Mas a gente, na verdade, não está atingindo nada, a gente não está melhorando em nada. E, na verdade, nós estamos diminuindo ao invés de crescer. And that's very clear in the case just of our physical strength, which for those of us who work in technological jobs, our strength, unless we work out, is dwindling. Isso é muito claro quando a gente fala de força física. Para todos que trabalham com a tecnologia, a menos que você malhe, né, você não vai desenvolver nenhuma força física, pelo contrário. But I'm much more concerned about what's happening really to our heart and our soul. Mas eu estou muito mais preocupado com o que acontece, na verdade, nos nossos corações e na nossa alma. Because if I use Superhuman to get through all my email very quickly,
Porque se eu uso o meu poder para entrar no meu e-mail de uma maneira muito rápida, What I'm not developing is the ability to actually pay attention to the people who are sending me emails. o que eu não estou desenvolvendo é a habilidade de prestar atenção às pessoas que estão me mandando e-mails. Because even an email is an invitation to actually engage with a person, at least if it's a real person and not a bot sending the email. Porque a menos que, né, a ideia é que mesmo no e-mail eu me engajo num relacionamento, sendo uma pessoa real e não um bot, né, não uma automação. And if I just try to answer email incredibly efficiently and effortlessly, I'm never developing the skill to really attend to you and also attend to what the Holy Spirit might be saying through your message. Então, se eu quero desenvolver uma habilidade de responder os e-mails de uma maneira muito eficiente, muito rápida, eu não estou desenvolvendo a habilidade de prestar atenção, ou pelo menos naquilo que eu estou fazendo e naquilo que o Espírito Santo pode querer falar através de mim. And then you mentioned how many of you lead, churches and worshiping communities, and this affects how we come into worship. Você mencionou que muitos de vocês lideram igrejas, né, e momentos de adoração comunitária, e isso afeta a maneira como nós nos reunimos para adorar. Because if we come to worship expecting, having spent all week using superpowers, se eu venho para adoração congregacional tendo usado meus superpoderes a semana toda, we've had very little practice in actually cultivating attention and cultivating the ability to ourselves offer something to other people. A gente cultivou muito pouco a nossa habilidade de prestar atenção em algo e oferecer algo às pessoas. And then often what sincere Christians want is a kind of consumer experience of worship, where we get kind of a superpower experience of worship, effortless worship. Então, na verdade, o que muitos cristãos sinceros buscam é uma experiência consumista de uma experiência de superpoderes religiosos num culto. Yeah. So we're losing. Let me put it another way, Roberto. We are no longer in an environment that helps us grow as people. Nós não estamos mais num ambiente que nos ajuda a crescer como pessoas. And that makes it very hard to create healthy Christian communities. Isso torna muito difícil a ideia de criar comunidades cristãs saudáveis. Yeah. So I hope that's helpful. Wow. Amazing. Thank you, Bruno. Thank you, Andy. Muito bom, cara. A próxima pergunta também está relacionada, né, sobre o amor, tecnologia. E eu tenho muito interesse na resposta, afinal, meu filho está prestes a nascer. Então, como não lembrar de sabedoria digital para a família, né? Em Sabedoria Digital para a Família, você fala que o propósito dos lares é formar pessoas para o amor. Que ritmos e rotinas podemos praticar para que isso floresça? This question has a personal interest for me because my kid, my boy, is just about to come, my first son. Oh, wonderful. So I was remember about Quais family that you mentioned that the purpose of home is to shape people for love. So what rhythms and routines can we practice to nurture this? What a wonderful question. Congratulations. Uma pergunta maravilhosa. Parabéns, Bruno. Yes, I think of the home as the primary formative community. Eu acho que o lar é a comunidade formadora primária, primordial. And so in my book, The Tech-Wise Family, I talk about, for one thing, just having some limits on technology, because technology really doesn't develop and form us. No meu livro Sabedoria Digital para a Família, eu falo sobre a gente colocar alguns limites para a tecnologia, porque a tecnologia não nos forma nesse sentido relacional. But I really appreciate that you asked less about limits than what we can practice to be formed in love. Eu fico feliz que você perguntou menos sobre limites e perguntou o que a gente pode fazer para formar esses hábitos em nós. And I will say, in the first days of having an infant, you won't have any time to practice anything. You'll just be surviving.
Eu vou dizer que nos primeiros dias com o bebê você não vai ter tempo para praticar nada, você só vai estar sobrevivendo. And that will form you in all kinds of ways. Vai te formar de todas as formas. I can't But wait. but let me mention a couple things that I think we need to commit to, you might say. Mas deixa eu mencionar aqui algumas coisas que eu creio que a gente precisa se comprometer em praticar. And the first is simply eating together. A primeira é simplesmente comer juntos. I don't know what this is like in Brazil, but the reality in the US is now more than half of our dollars are spent on food that's not cooked at home. Eu não sei como é a realidade no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos, metade do nosso dinheiro em comida é gasto com comidas que não são cozinhadas em casa. So it's fast food or it's food eaten in the car on the way to something else. Então é o fast food, comida que a gente come no carro ou em qualquer outro lugar, indo para outros lugares. And I think this is very unfortunate because such amazing things happen when you actually prepare food at home and then sit down and enjoy a meal as a family, often with guests. Isso é muito triste porque eu creio que coisas maravilhosas acontecem enquanto você cozinha, prepara em casa, senta junto, com a família e até mesmo com convidados. And this is something that we did and continue to do even now that our children are grown. E isso foi algo que a gente fez aqui e continua fazendo mesmo que os nossos filhos já sejam crescidos. Our two children are now in their 20s. They're no longer children. Os meus dois filhos já não são mais crianças, já estão nos seus 20 e poucos anos. And they're both following Jesus very seriously. E ambos estão seguindo Jesus seriamente. And a year or two ago, we were asking them, what was it that we did as a family that most shaped you and made you want to be a Christian as an adult? E há 1 ano ou 2 anos atrás, a gente perguntou para eles o que a gente fez como família que mais impactou vocês a quererem seguir a Jesus enquanto adultos. And we were very surprised that their answer, one of their answers was, it was our meals that we had as a family. E a gente ficou muito surpreso com a resposta deles, de que uma das respostas que foi as nossas refeições juntos enquanto família. And they especially said it was the guests who we had at dinner many times. E até mesmo os convidados que a gente tinha para jantar conosco. And I have to tell you that we don't think of ourselves as great entertainers or hosts. A gente não pensa sobre a gente mesmo que nós somos grandes anfitriões que entretêm os convidados. But it is true that, night after night we'd have a meal, and often we would invite friends, sometimes neighbors, but often friends from far away, often who were following Jesus in pretty amazing ways. Mas é verdade que vez ou outra a gente convidava pessoas de fora para se juntarem a nós nas refeições, fossem vizinhos, mas na verdade mais convidados de longe que estavam seguindo Jesus de uma maneira impressionante nas suas vidas. And for our kids who always were at the dinner table, even when they were quite small, we wanted them there. Those conversations gave them, I guess, a picture of what it meant to follow Jesus and what it meant to love each other. Então, para as nossas crianças, mesmo que elas fossem muito pequenas, as conversas deram para elas uma ideia do que significa servir a Jesus, seguir a Jesus e amar uns aos outros, naquelas conversas ali ao redor da mesa. And maybe the one other thing I'll say, there's so many things, but for the sake of time, I actually think the great joy of childhood and parenthood is play. Por causa do nosso tempo, eu vou só falar mais uma coisa, mas eu acho que uma das coisas mais lindas da infância e de ser pai é brincar. Because what you're about to discover, Bruno, is that when you have children, it kind of gives you permission to play even as an adult, like a child. Uma das coisas que você vai descobrir, Bruno, é que ter uma criança nos permite brincar mesmo sendo um adulto. And we don't want that play to become just video games and technological play. A gente não quer que essas brincadeiras se tornem apenas videogames e coisas tecnológicas. Because the kind of play that forms us is often very unstructured and unpredictable, and best of all happens out of doors, if possible. Porque essas brincadeiras que nos formam, elas acontecem de maneira não previsível e geralmente até fora das nossas casas, né? Do lado de fora. And there's something that happens in play for a child, but also for the parents, that
I think is sort of it's practice in being human. Há algo que acontece nas brincadeiras com as crianças e também com os pais, que é nos formar enquanto seres humanos. Yeah. So this is why I'm hoping to be a grandparent soon so I can play again. É por isso que eu estou me preparando para ser um avô em breve para poder brincar de novo. So eat, make meals, eat and play. That might be enough to start. Então faça comida, coma e brinque. Acho que isso é um ótimo começo. Oh, I remember this for sure. Maravilha. Gente, a gente está chegando ao final da nossa conversa. Então fica só aqueles pedidos para vocês curtirem a live e assinarem o canal. E lembrando que na próxima semana a gente recebe a Rebecca McLaughlin, dia 2 às 18 horas. Andy, a última pergunta é o seguinte. Em sua jornada como um pensador cristão, quais foram os momentos mais impactantes e as lições mais importantes que você aprendeu sobre a intersecção entre fé e cultura? In your journey as a Christian writer and thinker, which were the most valuable lessons you learned about the intersection of culture and faith? E os momentos? In the moments that you had that were most significant moments. Significant, yeah. Oh, goodness. I think it has been a few moments of significant creativity with friends. Eu acho que foram poucos momentos, mas muito significativos de criatividade com amigos. That is, it's times when I've had a chance with other friends to make something that mattered, and always this ends up being at times of significant suffering, actually. Foram momentos que eu pude, junto com amigos, criar algo que realmente significou algo. E, na sua maioria, foram momentos de sofrimento também. So, I think about a collaboration with an artist named Mako Fujimura, who's an American painter. Eu fico pensando numa colaboração que eu fiz com o Fujimura, que é um pintor americano. And we came together to, Mako painted a painting in response to the death of one of our mutual friends. Ele fez uma pintura em memória de um amigo nosso que havia falecido. And I'm trying to think how to explain this. In talking about that painting and then actually I was making music in response to Mako's painting. Eu estou tentando ver como colocar isso, mas eu estava fazendo música em resposta à pintura do Mako. And we were doing this with an audience a few years ago. Ele está fazendo isso com o público, vendo isso acontecendo. It felt like we tasted. This may sound grand, but it felt like we tasted what it means to make something truly great. Isso pode soar um pouco arrogante, mas ali pareceu para a gente que a gente experimentou o que significa ser verdadeiramente grande. And I think these experiences have raised my expectation of what I ought to be trying to make as a writer. Então eu acho que essa experiência, por exemplo, elevou as minhas expectativas do que significa ser um autor, por exemplo. But I'll just say that they never come without quite a bit of pain. Mas eu devo dizer que essas experiências nunca vêm sem alguma dose de dor. And on the other side of kind of that necessary suffering can sometimes be things that you think, I think this might be remembered in the New Jerusalem. Eu acho que muitas vezes essa dor vem com a ideia de que são coisas que serão lembradas na Nova Jerusalém. And of course, in the New Jerusalem, all the culture we make, anything that makes it there will be offered to the Lamb who was slain. Claro que na Nova Jerusalém, tudo que nós produzirmos de cultura será oferecido ao Cordeiro que foi morto.
So in a way, it's by returning over and over to the cross of Jesus that we kind of are invited to give our very best offering. Então, de certa forma, é voltando à cruz de Cristo, vez após vez, que nós somos chamados a oferecer o nosso melhor. Like Mary, who breaks open the jar of ointment and pours it on his feet. Como Maria, que quebrou o vaso e ofereceu tudo aquilo para o Senhor. We only ever get glimpses, I'll say, but or we only see it once in a while, but it makes me want to keep creating and doing my best. Eu só tive relances até aqui, só de vez em quando que eu vi alguma coisa, mas isso me faz permanecer querendo experimentar essas coisas. So thank you so much for these questions. It's been just a real gift to talk with you all. Muito obrigado por essas perguntas, foi um presente maravilhoso poder conversar com vocês todos. Eu agradeço ao Bruno, ao Rodolfo, ao Renato, especialmente a você, Andy, por ter aceitado esse convite. O Marco já esteve aqui com a gente e eu até conversei com ele mês passado. Ele vai voltar, porque o livro dele é Cuidado Cultural. Como é o título, Rodolfo? Yes, yes. É Cuidado Cultural em português. Cuidado cultural, né? Future Care. Isso, foi publicado recentemente em português aqui no Brasil. Marco was already here with us and he's going to return because his new book, Cultural Care is the name. It's going to be released in Portuguese, so he's coming again to our live here. So thank you. Wonderful. Andy, muito obrigado. Espero que a sua vinda ao Brasil seja o mais breve possível. Vai ser um prazer poder estar pessoalmente com você, ouvindo, aprendendo. We hope to receive you. Essas sugestões que você deu aqui de comer junto, de estar junto, enfim. We hope that you can come soon to Brazil so we can be together doing these things you said, to eat together and talk and have relationships. So we're really hoping to receive you soon here in Brazil. Oh, thank you so much. Just come by plane. Yes, right. I will fly, not sail, probably. Gente, muito obrigado e até mais, até a próxima semana. Bye bye. Bye bye. Thank you all so much. Mucho obrigado.